in the state, purchased over 70 interstate mass transit, 18-seater buses to ease transportation across Sokoto State Government awards contract for the renovation project of Shehu Juma at Mark Sokoto. Sokoto State House of Assembly calls for the construction of a road from Gidan Madi to Rakat Birni in Tangaza local government area of the state. The Ministry of Health Sokoto collaborates with Helen Keller International towards enhancing food nutrition in the state. Hello everyone, and thank you so much for staying with us on Alu TV News on this Friday, the 15th of August 2025, which is also the 21st of Safar, 1447 after the Hijrah of the Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome. As part of an effort to improve healthcare delivery in the state, the Sokoto State Government has approved the installation of solar street lights across 21 general hospitals across the state. The State Commissioner for Energy and Petroleum Resources, Sanusi Ibrahim Damfalani, made this known while speaking to newsmen shortly after a regular State Executive Council meeting presided over by Governor Ahmad Aliyu at the Government House in Sokoto. Our Government House correspondent Nasir Abubakar Kiri completes the story. At the briefing, Commissioner Damfulani, who spoke alongside his information, water resources and science and technology counterparts, restated the commitment of the present administration to provide reliable and cleaner energy to the people. Damfulani, who explained that the project will be supervised by his ministry, assured of its timely completion in conformity with the contractual agreement. In continuation of its efforts to promote religious affairs in the state, the council approved the remodeling of the historic Sheikh Usman bin Fodio Mosque and two other mosques in the metropolis. According to the Commissioner for Science and Technology, Professor Attahir Sifawa, the Legacy Project, which highlighted the administration's commitment to people-oriented infrastructure, has a 50% down payment without variation. Another project, according to the Commissioner, is for the construction of a perimeter fencing of a concrete barricade for a mobile barrack in Savambrine local government area at the cost of over 122.6 million naira. Apart from the effort being made in safeguarding the lives and properties of the citizens by this commendable intervention in the security sector, the Council has equally approved memoranda for some critical projects in the Ministry for Religious Affairs. In his remarks, the State Commissioner for Water Resources, Aminu Abdullahi, said the Council also considered a memo for total rehabilitation of the Ginya Barracks water facility and purchase of 100 kVA transformer to power it. Speaking while opening the briefing, the Commissioner for Information and Orientation, who doubles as the chairman of the sitting, said the Council approved 239.6 million naira for the rehabilitation and equipping of Osmania School of Health Technology, School of Health Science in the metropolis to accommodate the office of the State Ministry of Innovation and Digital Economy. The 8th Council meeting was presided over by Governor Ahmad Aliyu with a call on members to redouble efforts to actualize the remarkable 9-point innovative agenda. I urge you to do your best within your line of schedules so that together the administration will continue to implement impactful projects that will drive development across the states. Reporting from Government House, Sokoto,
I am Nasir Abubakar Keri. In line with Governor Ahmad Ali's 9-point SMART agenda, which prioritizes rural development, the Sokoto State House of Assembly has adopted a motion calling for the construction of 27-kilometer road linking Gidan Madi to Raka Birni in Tangaza local government area in the state. Legislative correspondent Jamilu Musa Maishanu reports that the motion was sponsored by Honorable Aliyu Lumo Usmand, Tangaza constituency, and seconded by Honorable Ahmadu Yahya, Gudu constituency. The report. Presenting the motion, Honorable Lumu stressed the strategic importance of accessible roads in driving socio-economic development, adding that the proposed road connects several villages in Tangaza local government. He noted that the residents of the area are predominantly farmers engaged in rainy and dry season cultivations. According to him, the new road will greatly enhance agricultural productivity, boost commercial activities, and ease the transportation of goods and services to major markets. Hence, the need to construct the road from Gidan Madi, linking Gidan Mutunguda, Dakala, Saniya, Gandaba Yamma, Gandaba Gabas, Ajini, Raka Dusi, and the Raka Bini, all interlocal local government of Sokoto State. The House Majority Leader, Honorable Bello Idris Chimola, alongside Honorable Abubakar Shehu Shamaki Yabo constituency, Honorable Kabiru Dauda Tsitse, Gada East constituency, and Honorable Buhari Halliru Yarima Sokoto North 1 contributed to the debate, all of whom expressed strong support for the motion. Besides the socio-economic importance, which was brought by the mover of the motion, there is also a security importance when this road is constructed. Speaker Honorable Tukur Balabo Dinga announced that the House had unanimously resolved to urge the state government to prioritize the construction of the Gidan Madi to Raka Birni road in Tangaza local government as part of the ongoing rural infrastructure development efforts. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. Don't forget, our viewers, you are still watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. People in the state have been urged to engage in special prayers for the success of Governor Ahmad Ali's administration for his tireless efforts toward prioritizing Islamic affairs in the state. The chief imam of Hajia Halima Jum'at Mosque, Malam Umar Musa, made the call shortly after the Jum'at prayer when a delegation from Ministry of Special Duties visited the mosque for a monthly special prayer being organized by the state government. Our reporter Abubakar Tauba has more on the story. The Sokoto State Ministry for Special Duties under the leadership of Alhaji Shehu Alhaji Chachu organized monthly special prayers for Sokoto State government to seek Allah's guidance and protection. This month, the special prayer was organized at Hajia Halima Jum'at Mosque. The Friday sermon was offered by the Deputy Chief Imam of the Mosque, Malam Isa Musa, who later led 2 rak'at of the congregational prayer. After Jum'at prayer, 3 ulama offered special prayers for Allah's continuous blessings for the administration of Governor Ahmad Ali Sokoto. Prayers centered on peace and unity in the state and the nation as a whole. The ulama that led the prayers are Malam Musa, the chief imam of the Jum'at Mosque, Malam Ma'azu Maiglas, and Deputy Chief Imam of the Jum'at Mosque, Malam Musa Isa. يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد.
يا حي يا قيوم يا حليم يا قديم يا دائم يا فدوى يا صمد ربنا لا تزغ قلوبنا هذا الذنب إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا كفيته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا لك فيها رلا بالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشكال فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Speaking to newsmen, the Sokoto State Commissioner for Special Duties Alhaji Shehu Alhaji Chacho, who was represented by the Permanent Secretary of the Ministry, Comrade Ismail Ibrahim Binji, said the ministry decided to embark on a monthly prayers to seek more protection and guidance to the infrastructural development executed by Governor Ahmad Aliyu Sokoto. He added Ahmad Aliyu's led administration initiated numerous Jumu'at mosques, while others were built together with the numerous achievements recorded. We organize these prayers on monthly basis. We go around mosques, both in the metropolis and outside the metropolis, to seek for Allah's guidance, to seek for Allah's protection against the present illness that our society is facing. So, considering the fact that the present administration has given priority to the upliftment of Islamic religion, you will come to realize that so many Jumu'at mosques has been remodeled, and some were even newly constructed. On his part, the chief imam of the mosque, Malam Musa Umar, said it became mandated to every student of Sokoto State to pray for Governor Ahmad Aliyu for the achievements so far. The achievement recorded by Governor Ahmad Aliyu's administration towards uplifting Islamic affairs in the state will never be overemphasized, because it touches all aspects of life. Abakar Toba, reporting for Alu Tv News. The Nigerian Union of Journalists (NUJ) Sokoto State Chapter has announced the appointment of its immediate past chairman, Dalhatu Abdullahi Safiel Maguri, as national ex-officio of the union. The appointment made the NUJ national president, Comrade Al-Hassan Yahya, is a great honor not only to journalists in Sokoto State, but also to the entire Northwest region and the nation as a whole. A statement signed by Usman Muhammad Binji, Chairman, NUJ Sokoto State Council, and Muhammad Nasser Bello, the Secretary of the Council, extended sincere appreciation to the National President for the recognition and to the Zonal Vice President and Zonal Secretary for their valuable recommendation, which led to this appointment. The Council expressed confidence that Comrade Safiel Maguri's experience, dedication, and leadership will make a significant impact on the growth and professionalism of journalism across the country. The Sokoto State Council reaffirmed its unwavering commitment to supporting the National President's strategic vision for the NUJ and to contribute to the union's continued progress and excellence. As part of an effort to strengthen nutrition and healthcare in the state, the Sokoto State Ministry of Health, in collaboration with Helen Keller International, with support from Vitamin Angles and IDE, has convened a one-year feedback meeting on the Transforming Lives Through Nutrition project. The meeting focused on sharing results and engaging stakeholders ahead of the second-year phase, aimed at improving nutrition and health in the state. Our health correspondent, Aisha Abdullahi Aminu, reports that the first-year outcomes were recorded as successful. Her report. In his remarks, the Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, stated that the initiative will help address major gaps in maternal and child health, reduce mortality rates, and provide lasting solutions for improving the well-being of women and children. He assured that all implementing partners will be thoroughly screened by the Ministry of Health to determine the suitability of their project, particularly in terms of recruitment and activities, to safeguard the health and well-being of the people of Sokoto State. Since I assumed duty, we have been working closely, and I can testify the accountability framework that was used and adopted in ensuring the children
got this support and adequately utilized. It's all knock on corner. The local government they have chosen within the scope of their project is well making the positive impact of that, and we really appreciate. And that's why we're here to unveil the result and tell us where they have gone, what they have done, and what they have achieved. Country Director of Helen Keller International, Aliyu Muhammad Jabu, noted that the project is being implemented in 6 states across Nigeria, with a focus on improving healthcare and mobilizing funding for development partners to initiate impactful projects. He added that the program has already yielded positive results and continuous monitoring will ensure better delivery of nutrition and health services to the intended beneficiaries. We are creating strengthened health system and food system. Now, referral system has been strengthened in Sokoto State. Of course, children who are malnourished can now access RETF, ready-to-use therapeutic formula, for them to take and then reduce malnutrition. Not only that, we are empowering women, over 800 women in Sokoto State, in just 5 local government areas. What do? Empowering them to also reduce malnutrition at the grassroots level, so at the community level. Now, malnutrition is not just about food, it's also about water and sanitation. It's about nutrition education, and these are all the things that we're doing. People have food, but they don't know sometimes how to cook the food, and this is what we are training women to do at the lower level. Also speaking, the Commissioner for Budget and Economic Planning, Dr. Abubakar Muhammad Zayana, described the project as a reliable mechanism for identifying credible partners for the state to work with. Right now, from the Ministry of Budget and Economic Planning, we are trying to do what we call program-based budgeting, and that system of budgeting is trying to specify our goals and also make sure all the line of activities in our budget lines are aligned with those goals. And in doing that, we are also expecting all the development partners, whatever they are doing in Sokoto, also should be aligned with those goals. So now we have strategic directions of all our thematic areas in our 9-point agenda, and we make sure both the government and the development partners are doing the same thing to make sure we achieve those goals. On their presentations, the program manager of Helen Keller and Vitamin Angels, Michael Dani and Eva Shoyan, and Olayinka Orifua shared presentations on achievements, challenges, as well as commendations for the project. Goodwill messages were delivered by the Permanent Secretary of the Ministry of Agriculture, the Executive Secretary of the Primary Healthcare Development Agency, a UNICEF representative, and the Chairman of the House Committee on Health, who shared the insightful impact of the project. The highlight of the event was the presentation of awards by the Commissioner for Health to outstanding partners and stakeholders in recognition of their contributions to the health sector. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The Sokoto state government has taken a significant step towards improving the ease of doing business and land administration in the state. To sensitize the general public on the new development, Sokoto Information Geographical System (SOGIS) organized a street tracking campaign on major streets in the state metropolis, highlighting the full digitalization and fast-tracking of the certificate of occupancy issuance process. Aminu Al-Hussein Amanawa was there for Alu TV News and now reports. The initiative, championed by the Sokoto Information Geographical System (SOGIS), marks a significant shift from analog to fully digital processing, enabling transparency and faster delivery times of plan-related matters. Sensitizing the general public in some major streets of the state metropolis, the State Commissioner, Ministry of Land and Housing, Survey and Town Planning, Barrister Nasiru Ali Dansoho, said the state government has initiated the recertification process for certificates of occupancy, making a significant step towards enhancing land administration in the state. This one is electronic, is based on electronic, automated, and everything will be stored forever. Like there will be no distortion whatsoever. A record already inserted inside the computers cannot be distorted forever. And the certificate is electronic certificate, carrying your picture as well as your NIN number for any other identification you so require. This move, according to him, is part of the newly automated and digitalized Sokoto Geographical Information System,
aim at promoting transparency, efficiency, and security in land-related matters. Residential is 200,000, commercial 400. In the case of petrol station, there are two categories of petrol station. There's category A that they are going to pay 500,000, while category B will pay 300,000. For hotels, category A is 1 million, category B is 750, while category C is 500,000. For farmland that are being used for commercial purposes is 250,000, while for farming generally is 80,000 naira. Nasser Dansoho emphasized that Soji's signals the state's readiness for sustainable urban development and economic growth, attracting prospective investors and partners. Consultant handling the implementation of the digitalization of the process, engineer Dr. Mustafa, held the digital transformation, pointing out new security features like QR codes that make each CFO verifiable and tamper-proof. Now, at the comfort of your bed, you can be able to scan this card and log into the website of Sojis, www.sojis.org.ng. After you successfully log into the website, you can be able to see apply. You click on apply. By clicking apply, it will give you an avenue for you to create a username for your shop. That particular dashboard remains yours forever and ever. The recertification process aims at to benefit both landowners and the government, ensuring a more efficient and skilled land administration system. Aminu Alassane Amanawa reporting for Alu TV News. As part of activities marking International Youth Day, the National Youth Council of Nigeria Sokoto State Chapter organized a friendly football match to promote unity among young people in the state. The chairman of Sokoto North Local Government, Alhaji Jamilu Umar Gosta, alongside other dignitaries, kick off the encounter between the council executive members and the presentation members. Sport correspondent Ibrahim Wada was there for Alu TV News and now reports. One of the ESCO members expressed gratitude to the National Youth Council of Nigeria, Sokoto Council Chairman Isa Abdullahi Yabo for the initiative, emphasizing that the goal was to fasten peace and togetherness among the youth. The trailing game ended in 5-5 draw. To celebrate the International Youth Day, and the match was organized by the National Youth Council of Nigeria, Sokoto State Chapter, under the leadership of Comrade Isa Abdullahi Yabo. So that is just the essence of today's novelty match. And now to European sports news, where the 2025-2026 football season is officially on the way. In the English Premier League, defending champions Liverpool opened their title defense tonight at Anfield against Bournemouth with an emotional treble planned for Diego Jota. Saturday sees Aston Villa face Newcastle, while Super Sunday headlines include Manchester United hosting Arsenal at Old Trafford. In Spanish La Liga, Girona take on Rayo Vallecano to open the season, with Villarreal meeting Real Oviedo in a match that marks Santi Cazorla's return. Meanwhile, in France, Ligue 1 kick off with Rennes hosting Olympique Marseille in what promised to be a fairy opening clash. From Sokoto's grassroots to European grand stage, football once again proves it speaks the same language of passion and unity. For Sport Update, Ibrahim Oda, Alu TV News. And to end the news, here are the main items that made the headlines. We reported to you that the Sokoto state government has awarded contract for the renovation project of Shehu Juma at Mosque Sokoto amounting to over 1 billion naira. We also brought to you that the Sokoto State House of Assembly has called on the state government to construct a road from Gidamadi to Rakaberni in Tangaza local government area of the state. We also told you the Ministry of Health, Sokoto, has collaborated with Helen Keller International towards enhancing food nutrition in the state. And that has been the news. On behalf of the news editor Bashir Abubakar and the production team, I am Amina Hassan Gumi, seeing Stay tuned for the House of Action coming up shortly. Thanks for watching.
Gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da kwangilar gyaran masallacin Shehu da ke nan Sokoto. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta bayyana buƙatar da ke akwai na samar da hanyar da ta tashi daga gidan Madi zuwa ƙauyen Raka a ƙaramar hukumar mulkin Tangaza. Ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto za ta haɗa gwiwa da ƙungiyar Helen Keller International domin bunƙasa samar da abinci mai gina jiki a jihar Sokoto. Masu kallo lale marhaban da fatar ayi juma'a lafiya da ma arzikin kasancewa da kuwa labaran Alu TV. Yau dai muna juma'a 15 ga watan Agustan 2025 daidai da 21 ga watan Safar na shekarar musulunci ta 1447 bayan jafin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. To a ƙoƙarin da take na bunƙasar da sha'anin kiwon lafiya a jihar nan ta Sokoto, gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da kwangilar saka fitilun haskaka tituna ga dukkanin manyan asibitoci General Hospital 21 da ke a nan Sokoto. Kwamishinan ma'aikatar makamashi da lamuran man fetur Sanusi Ibrahim Ɗanfulani shi ne dai sanar da hakan jim kaɗan bayan kammala zaman majalisar zartaswa ta jiha, wanda gwamnan jihar Dr. Ahmad Ali jagoranta a fadar gwamnatin jiha. Wakilinmu daga fadar gwamnatin jihar Nasiru Abubakar Kire da da cigaban rahoton. Yayin taron 'yan jaridar, kwamishina Ɗanfulani wanda ya maganta daura da takwarorinsa na ma'aikatar yada labarai, albarkatun ruwa, kimiyya da fasaha ya jaddada dukufar gwamnati mai ci wurin samar da makamashi tsabtatacce wanda kuma jama'a za su iya wadatuwa da shi. Ɗanfulani wanda ya bayyana cewa wannan aikin ma'aikatarsa ce za ta gudanar da shi, ya ba da tabbacin kammala shi akan lokacin da aka ɗibarwa ɗan kwangilarsa tare da kiyayewa da dukkan sharuɗan da aka gindaya. A ci gaba da yunkurinta na ciyar da lamuran addini a gaba, majalisar hakama ta amince da katafaren aikin faɗaɗawa da kuma zamanantar da daɗaɗɗen masallacin juma'ar nan na tunawa da Sheikh Usman Dan Fodiyo da wasu masallatan biyu a kwarar babban birnin jiha. A cewar kwamishinan kimiyya da fasaha Farfesa Attahiru Sifawa, wannan katafaren aikin na daɗa nunar da dukufar gwamnati mai ci wurin bijirowa da ayyuka da ke da manufar daɗaɗawa jama'a, inda za a samar da kaso 50 cikin 100 na jimillar kuɗin kwangilar ga ɗan kwangilar da ke gudanar da wannan aiki. Haka kuma majalisar zartawa ta amince da sake fasali da gyara masallacin hamsu salawati na nan cikin gidan gwamnatin jihar Sokoto akan kudi naira miliyan 99,833,833,11. Wani aikin a cewar kwamishinan shine na gina katangar da za ta killace barikin 'yan sandan kwantar da tarzoma a karamar hukumar mulkin sabon birni, wanda zai laƙume zunzurutun kuɗi naira miliyan 122.6. A nasa jawabi, kwamishinan albarkatun ruwa na jiha Aminu Abdullahi Iya ya ce majalisar hakama ta karɓa tare da tafka muhawara ta amince da gyaran famfunan samar da ruwan sha a barikin giginya da ke nan Sokoto, tare da sayen transformer mai karfin kVA 100 wacce za a yi amfani da ita wurin aikin samar da ruwan. Da yake jawabi yayin buɗe zaman jin bahasin taron majalisar, kwamishinan yada labarai da wayar da kan jama'a wanda ke sanye da huluna biyu a zamansa na shugaban wannan zaman ya ce majalisar ta aminta da ware zunzurutun kuɗi naira miliyan 239.6 domin aikin gyara tare da samar da kayayyaki na makarantar kimiyyar kiwon lafiya ta Usmaniya da ke kwarai babban birnin jiha, inda bayan kammala wannan aikin ake sa ran a mayar da ofishin ma'aikatar
kirkire-kirkire da tattalin arzikin zamani ta jiha. Bayan zaman majalisa an kuma duba abubuwa da yawa ƙudurori waɗanda wakilan majalisa su gabatar kuma da yawan sun samu amincewar wannan majalisa. Taron majalisar zartarwar karo na 8 a wannan shekarar wanda aka gudanar ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu a fadar gwamnati an gudanar da shi tare da yin kira ga mambobin majalisar da su rubanya ƙoƙarin da suke wurin ci gaba da samun nasarori da kuma ɗabbaka ƙudurin nan tara na gwamnati mai ci ta Dr. Ahmad Aliyu. Ƙarshen wannan rahoton kenan, Nasiru Abubakar Keri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To daga cikin ƙudurorin nan guda tara na gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu shine bunƙasa da ma farfaɗowa da yankunan karkara. Haka ne dai sanya majalisar dokokin jihar Sokoto ta tattauna akan wani ƙudurin da ke bayyana buƙatar samar da wata hanya mai tsawon kilomita 27 wadda ta tashi daga gidan Madi zuwa ƙauyen Raka a cikin ƙaramar mulkin Tangaza. Wakilinmu na majalisar Jamilu Musa Mai Shanu ya rawaito mana cewar ƙudurin dai da majalisar dokokin jiha mai wakiltar ƙaramar mulkin ta wato Tangaza Aliyu Lumu Usman gidan Madi shine da ya gabatar da shi tare da samun goyon bayan Honorable Ahmadu Yahaya da ya fito daga mazaɓar wato Gudu. Ga rahoton nasa. Yayin da yake gabatar da ƙudurin, Honorable Lumo ya jaddada muhimmancin hanyoyin masu sauƙin isa wajen inganta ci gaban tattalin arzikin al'umma, yana mai ƙara da cewa hanyar da ake shirin ginawa tana haɗa ƙauyuka da dama a ƙaramar hukumar Tangaza. Ya bayyana cewa mazauna yankin galibinsu manoma ne da ke noma a damuna da kuma rani. A cewarsa, sabuwar hanyar za ta taimaka ƙwarai wajen haɓaka yawan amfanin gona, bunƙasa harkokin kasuwanci tare da sauƙaƙa zirga-zirgar kaya da hidimomi zuwa manyan kasuwanni. Ƙudurori ne guda tara, kuma an san muhimmancin hanya ya wuce a nanata. Saboda haka muka ga waɗannan bayan Allah suna da bukatar a gyara hanyar tasu, wadda tashi da gidan Madi zuwa gidan mutum guda, zuwa Ɗakala, zuwa Tsamiya, zuwa Araba, Gandaba yamma da Gandaba gabas, sannan ta hada da Raka Dutse sai Raka Bini, inda hanyar zartuka insha Allah. Jagoran majalisa Honorable Bello Idris Cimmola tare da Honorable Abubakar Shehu Shamaki da kuma Kabiru Dauda Tsitse mai wakiltar Gada ta Gabas, haɗi da Honorable Buhari Halliru Yarima, memba mai wakiltar Sokoto ta Arewa ta ɗaya, sun ba da gudunmawa a tattaunawar, inda suka ba da cikakken goyon baya ga ƙudurin. Duk waɗannan ƙauyuka na zagaya su, kuma na san irin halin da waɗannan wurare suke ciki. Kamar yadda jagoran majalisa ya faɗi cewa wasu sun yi linkin da ƙaramar hukumar mulki ta Gwadabawa. Idan aka lura wannan yanki yana buƙatar hanyoyin saboda insecurity ɗin da akwai wuraren, idan akwai hanyoyi da suka yi connection da juna, to hakika za a samu raguwar kawo ba ta gari, domin akwai hanyar da motoci ke bi ba sai an ratsa cikin daji ba. Kakakin majalisar Honorable Tukur Balabo Dinga ya sanar da cewar majalisar ta amince baki ɗaya da ta yi kira ga gwamnatin jiha da ta ba da fifiko ga gina hanyar gidan Madi zuwa Raka Birni a ƙaramar hukumar Tangaza a matsayin wani ɓangare na ci gaba da ake yi wajen samar da ingantattun hanyoyin sufuri a karkara. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. An buƙaci al'ummar jihar nan ta Sokoto da su duk ufa wajen addu'a ta musamman ga gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu, musamman a ƙoƙarin da take na tallafawa lamuran addinin Musulunci. Babban limamin masallacin Juma'a na Hajji Halima da ke nan birnin Sokoto, Malam Umar Musa, shine da ya bayyana hakan jin kaɗan bayan kammala sallar Juma'a da jagoranta da ma karɓar jagorancin wato ma'aikatar ayyuka na musamman wadda ta ji a masallacin domin gudanar da addu'o'i na musamman ga gwamnatin jihar Sokoto. Ma'aikatar ayyuka ta musamman a ƙarshen jagorancin Alhaji Shehu Alhaji Cacu ta dai shirya addu'o'i na musamman da ake yi wata-wata domin dai roƙon Allah kariya da kuma ci gaba
mafin jihar Sokoto. Wannan wata dai kamar da aka saba an shirya addu'o'in musamman a masallacin Juma'a na Hajiya Halima. Malam Isa Musa wanda shine mataimakin limamin masallacin shine gabatar da huɗubar sallar ta Juma'a, wanda daga baya kuma jagoranci raka'o'i 2 na sallar ta Juma'a. Jin kaɗan dai bayan kammala sallar ta Juma'a malamai 3 ne suka gabatar da addu'o'i na musamman inda suka roki Allah kariya da kuma albarka ga gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto. Haka zalika dai addu'o'in sun hada da addu'o'in neman zaman lafiya da haɗin kan al'umma na jihar Sokoto da ma ƙasa baki ɗaya. Malaman dai waɗanda suka gudanar da addu'a sun hada da Malam Musa wanda shine babban limamin masallacin na Juma'a, sai kuma Malam Ma'azu mai gilas haɗi da mataimakin limamin na Juma'a wato Malam Musa Isa. Ubangiji Allah ka taimaki mai girma ga wanda shi da muka rabai ne, Allah ka taimake su, Allah ka taimake sanata Alu. Ubangiji Allah ka taimake su ka ba su lahiya, Allah ka taimake su don albarkar Qur'ani. Allah ka taimaki mai girma ga wanda Ubangiji Allah ka ba shi lahiya. Abin da duk ya ka kudu na alkhairi Ubangiji Allah ka cika mai don albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ubangiji Allah ka sauka mana abin da ya waya ta baki daya. Allah ka sauka mana abin da ya waya ta baki daya. Allah ka sauka kasar ka ta mu lahiya. Musulmi da kai ta cikin kasar ka ta mu Allah ka yi mana maganin su. Allah ka yi mana kariya ga don albarkar Qur'ani. Allah mun roƙe ka da albarkar su ne ga yau na Juma'a da albarkar sa'an nan da a cikin ne ga Juma'a Ubangiji Allah ka taimaki mai girma gwamna. Allah ka ni'imta mu, Allah ka azurta mu, Allah ka wadata mu, Allah ka hukumta mu. Dan jashi Allah ka taimake mu da shi. Allah ka taimaki Hama Aliyu, Allah ka taimaki Hama Aliyu. Allah ka kara mai kwajini ka kara mai lahiya. Allah ka ba shi ikon yin adalci ga abin da an ka shaida mai. Allah muku ka ba mu ikon yin biya gare su. Da yake jawabi jin kaɗan bayan kammala sallar Juma'ar kwamishinan ayyuka da musamman Alhaji Shehu Alhaji Chachu wanda babban sakatare a ma'aikatar Comrade Ismail Ibrahim Binji ya wakilta ya bayyana cewa ma'aikatar ta yanke kudirin gudanar da wa'annan addu'o'i ta musamman domin da neman kariya Allah da kuma albarka akan ci gaban da gwamnati Ahmad Aliyu ta samar a lokacinsa. Haka zalika ya ƙara cewa gwamnatin gwamnati Ahmad Aliyu ta samar da ayyuka da ci gaba na musamman inda ta gina masallatan Juma'a da dama yayin da wasu kuma ta gyara su, haɗi da samar da ci gaba da dama a faɗin jihar Sokoto. Shi ita addu'a a makami ce ta musulmi kuma tana da muhimmanci sosai ga al'amuran rayuwa. Sa ita wannan gwamnati ta mai girma a Dr. Ahmad Aliyu ta ba da muhimmanci sosai ga dukufa wajen yin addu'o'i domin samun kwanciyar hankali cikin ƙasa, samun kariya daga matsalolin da ka addaban mutane da dukiyoyinsu ga mutanen jihar Sokoto da kuma gwamnatin jihar Sokoto da mutanen Najeriya da gwamnatin Najeriya gaba ɗaya. A nashi haujin babban limamin masallacin na Juma'a Malam Musa Umar ya bayyana cewa yanzu ya zama dole daga dukkanin ɗan jihar Sokoto ya dukufa wurin yi wa gwamna Ahmad Aliyu addu'a duba da ci gaban da ya samar a shugabancinsa. Hakanin ga al'umma suwa shugabanni addu'a saboda ina samun zaman lahiya. Domin in shugaban kai zana lahiya kai ba ka zauna lahiya. Sannan addu'a wajibi ta gare mu. Mu tashi tsaye mu wa shugabannin mu addu'a kuma wallahi muna yi. Ci gaba masu ɗimbin yawa da gwamna Ahmad Aliyu ya samar a lokacinsa musamman ma wurin haɓaka sha'anin addinin musulunci abu ne wanda ba za a iya iyakance shi ba duba da aikinsa ya taɓo kowane bagire na rayuwar al'umma. Abubakar Toba, labarun Alu TV. Masu kallo kada ku sha'afa labaran na zuwa muku ne daga gidan talabijin na Alu TV da ke Sokoto cibiyar Daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukanmu na YouTube Alu TV, sai Alu TV News a Facebook. Kazalika za kuma iya saka manhajar mu a Play Store idan ku rubuta Alu TV domin kallon labarai da shirye-shiryen da muke wallafawa. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar ta Sokoto ta sanar da naɗin membanta wato kuma tsohon shugaban ƙungiyar da ya gabata Dalhatu Abdullahi Safiyal Magore a matsayin wato wakili a uwar ƙungiyar ta ƙasa. Naɗin nasan dai na zuwa ne a wani bayani da shugaban ƙungiyar na ƙasa kuma Alhassan Yahaya ya fitar na ƙungiyar ta bayyana cewa naɗin nasa wani babban ci gaba ne ga reshen jiha na ƙungiyar da ma lokacin yankin arewa maso yammacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya. A bayanin da ƙungiyar na jihar Sokoto shugabanta Usman Muhammad Binje fitar
tare da taɓa hannun sakataren ƙungiyar Muhammad Nasir Bello. Ƙungiyar ta bayyana godiyarta ga shugaban ƙungiyar na ƙasa da ma mataimakin shugaban ƙungiyar na wannan yankin da sakataren sa bisa ƙoƙari da ma bayar da shawarwarin zaben safiyar Magore. Ƙungiyar ta yi amanar cewa Dalhatu Abdullahi Safiyar Magore da irin ƙwarewa da jajircewa da yake da ma kyakkyawan shugabanci ba makawa zai taimaka da ma nuna ƙwarewa wajen cikin aikin jarida ya samu ci gaba a ƙasar nan. A da haka ƙungiyar reshen jihar Sokoto ta bayyana shirinta da ci gaba da goyon bayan uwar ƙungiyar matakin ƙasa musamman na samun shirarruwanta ta rama da tallafawa duka dai domin kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. To a ƙoƙarin da ake na wato bunƙasa hanyoyin samar da abinci mai gina jiki da ma ci gaban lafiyar Sokoto, gwamnatin jihar Sokoto daga ƙarshen ma'aikatar lafiya ta jiha ta bayyana cewa za ta haɗa gwiwa da ƙungiyar Helen Keller International tare da wato wacce take samun tallafin Vitamin Angels and IDE domin gudanar da wani tattaunawa da ke da manufar ganin an bunƙasar da sha'ani na abinci mai gina jiki. Taron wanda aka gudanar dai ya mai da hankali ne na tattauna da dukkanin masu ruwa da tsaki kafin shiga rubu'i na biyu na wannan shekarar da ke manufar tattaunawa sha'anin hanyoyin da za a bi domin inganta sha'anin abinci mai gina jiki da ma ɓangaren lafiyar al'umma. Wakiliyarmu ta ɓangaren lafiya Aisha Aminu na kan layi da cewar rahoton. A jawabinsa, Kwamishinan Lafiya Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa wannan shiri zai taimaka wajen magance manyan giɓin da ke akwai a fannin kula da lafiyar uwa da jarirai, rage yawan mace-mace da ma samar da ingantattun hanyoyi da za su ɗore wajen kyautata rayuwar mata da yara. Ya tabbatar da cewa ma'aikatar lafiya za ta tantance dukkan abokan hulɗa domin gano dacewar ayyukansu, musamman wajen ɗaukan ma'aikata da gudanar da ayyuka don kare lafiyar al'ummar jihar Sokoto. Zo mu duba ayyukan da wannan masu tallafawa na ƙasa wanda ake ce mai Helen Keller, kuma ina da tabbacin cewa waɗannan sun yi aiki bisa gaskiya kuma an yi tsare-tsare da za a raba wannan kayayyaki da suka kawo kuma an raba shi, kuma shi yasa muka zo mu taro nan mu tabbatar da cewa abinda suka yi suka gana da sakamakon da aka samu su gaya muna. Daraktan ƙasa na Helen Keller International Aliyu Muhammad Jabu ya bayyana cewa ana aiwatar da shirin a jihohi 6 a faɗin Najeriya tare da mai da hankali kan inganta lafiyar jama'a da kuma saka hannun jari ga abokan ci gaba domin ƙaddamar da muhimman ayyuka. Ya ƙara da cewa a yanzu dai shirin ya haifar da sakamako mai kyau kuma zai ci gaba da sa ido don tabbatar da ingantaccen isar ayyukan abinci mai gina jiki da kiwon lafiya ga waɗanda aka yi domin su. Ba mu za mu yi ba, mutanen da suka yi wannan aikin su za su zo mu gwada musu ga abubuwan da suka yi a cikin jiha. Mun yi aiki a local government 23 na jihar nan, kuma abinda an kai alhamdulillah za mu ci kwalliya ta biya kuɗin sabulu, abu ya yi kyau. Amma ba za mu haɗi ban sai an gwada an gani, idan an gani shikenan. Me za mu yi idan abubuwan da aka gani akwai inda akwai gyara, za mu zauna tare da waɗanda suka yi wannan aikin mu ci to mu muna ganin ga abin da ya kamata a yi. Aikin mu shine dama mu ba da technical wato kwarewa da kuma kuɗin da za a yi aiki. Ba mu yi aiki tun da ba mun kai ba, mutanen jihar su sun kai aikin su, so abin da za mu yi mu gwada musu ga aikin da kuka yi, aiki ya yi kyau, za mu haɗa musu aiki ya kyau, inda aka samu matsala su kansu za su haɗi ga inda aka samu matsala, to ta za mu gyara wannan matsalan, shi yasa muka zo nan za mu zauna. Haka zalika, kwamishinan tsare-tsaren kasafin kuɗi da tattalin arziki Dr. Abubakar Muhammad Zayyana ya bayyana wannan shiri a matsayin ingantaccen tsari na gano ƙwararrun abokan hulɗa da jihar za ta iya aiki tare da su. To yanzu kuma canjin da muke son mu kawo ko muka fara kawo shine da mu da fatan muke zauna mu shawara me ya kamata a yi wa Sokoto, ba wai abin da su suka ce su shiga so su Sokoto ba, saboda mun riga yanzu mun setting 9-point agenda goals namu, kuma duk activities ɗinsu da namu gaba ɗaya is to tabbatar da yan achieving waɗannan abubuwan. So kuma alhamdulillah dan cikin da muka yi na data from 2023 to 2024 zuwa 2025 mun ga gaskiya akwai improvement in terms of waɗannan indices in da
ake kokarin a controlling tsakanin gwamnatin jiha da kuma su partners. Haka zalika manajan shirin na Helen Keller da Vitamin Angels, Michael Daniel Evoshonya da Olayinka Orefuwa sun gabatar da bayanai kan nasarori, kalubale da kuma shawarwarin da suka fito daga shirin. An gabatar da sakon fatan alkhairi daga babban sakataren ma'aikatar noma, sakatariyar hukumar kula da lafiya matakin farko, wakilin asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shugaban kwamitin Majalisar Dokoki kan Lafiya, inda suka bayyana irin tasirin wannan shiri. A yayin taron, kwamishinan lafiya ya bayar da kyautar karramawa ga abokan hulɗa da masu ruwa da tsaki da suka yi fice wajen bayar da gudunmawa ga fannin lafiya a jihar. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu TV. Ta wani mataki na ganin an zamanantar da ci gaban sha'ani na da ya shafi filaye da gidaje na jihar Sokoto da ma sauƙaƙa hanyoyin kasuwanci na mallakar gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin ma'aikatar kula da taswira wato SOGIS ta gudanar da wani tattaki a wasu daga cikin muhimman titunan nan na Sokoto domin bayyana irin shirye-shiryen da ta yi na ganin ta zamanantar da hanyoyin mallakar certificate da wato na gidaje da sauran muhallai domin samar da cigaba. Ga wakilin namu da cigaban rahoton. Zamanantarwar wacce hukumar tattara taswira da ƙasa ta SOGIS ta yi dai da manufa ne na ɗaga darajar sha'anin rijista ko neman bayanai daga tsarin da zuwa na zamani. Da suke tattaki a wasu daga cikin muhimman titunan ƙwarar birnin Sokoto domin sanar da al'umma sabon tsarin da hukumar ta fito da shi, kwamishinan ma'aikatar filaye da gidaje na jihar Sokoto barista Nasiru Ali Tsoho ya ce gwamnatin jihar Sokoto ta fito da shirin ne domin zamanantar da hanyoyin mallakar takardun gidaje da kuma filaye cikin sauƙi. Sokoto ta shigo cikin sahu mu ne na tara yanzu da muka kawo wannan ci gaba a jihar mu. Shine dukkan wani mutum wanda ya rika wani abu musamman na hili ko gida ko gona ko wani abu da ya shafi ƙasa, yanzu ana kawo shi a sa cikin kwamfuta a aje, ko da bayan rayuwarka ko ɗiyanka record shina nan in an ɗauko za a gani, kuma wannan record za mu sa shi ne tare da hotonka da nim number naka, so da ko da wani abu ya faru da an sa nim number duk inda kake ana ganin hotonka kuma a tabbata kai da wannan wuri. Nasiru Tsoho ya kara da cewar shugaban da ma kokarin mahukuntan ya kara fitowa fili ne da irin kokarin gwamnati na zamanantar da abubuwan da za su ci hankalin masu son saka jari ko yin hulɗayya da gwamnatin jihar Sokoto. Takardu da muke so mu sabunta sun fi samun ali ne tun lokacin da ake turawa suna nan, akwai wanda ke da takardu na turawa ne, akwai kuma sai da aka amshi a mulki wato tun ana karkashin gwamnatin jihar Arewa, akwai kuma su sai da aka zo a jihar Arewa ta maso yamma, akwai kuma wasu wanda ke rike da na tsohuwar jihar Sokoto wadda ke wato Kebbi, Sokoto da Zamfara, akwai kuma wanda ke rike da na Sokoto da Zamfara, kuma akwai wanda yanzu suke da na jihar Sokoto kawai. Jami'in da jagoranci zamanantar da shirin Dr. Injiniya Mustapha ya yi ƙarin bayani kan abin da sabon tsarin ya kunsa. Ka sai wannan katin muna ce mishi scratch card, maimakon ka je ka samu form ka cika, ana samun matsalolin cika form din saboda rubutun wani ko something in that nature. So idan ka sai wannan form din zaka shiga website ta yanar gizo inda zaka je www.sogis.org.ng. A sama akwai wurin da an ka ce ka shiga ka yi applying. Idan ka shiga apply zai baka dama ka yi creating user naka, wannan dashboard din ya zama naka, kana kallon duka process din, zero intervention, kana kallon duka process din from the beginning to the end. Shirin sabunta takardun filayen gidaje da ma wuraren kasuwancin dai idan ya soma aiki ana sa ran zai taimaka wajen samar da tsaro, ingantawa da ma tsara birnin na Dan Hodiyo. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. Domin dai bikin ranar matasa ta wannan shekarar majalisar matasa ta ƙasa NYCN ta shirya wani wasa na musamman domin ƙarfafa haɗin kai a tsakanin matasan Sokoto. Shugaban ƙungiyar na ƙaramar mulkin Sokoto ta Arewa Jamilu Umar Costa tare da sauran muhimman mutane haɗe da mambobin ƙungiyar su ne da suka fafata a wannan wasan da aka gudanar. Wakilinmu na ɓangaren wasanni Ibrahim Wadana ɗauke da wannan da ma sauran wani da ake tuyawa a ɓangaren Tamolara.
Ɗaya daga cikin membobi ya bayyana godiyarsa ga shugaban majalisar matasa ta ƙasa Najeriya reshen jihar Sokoto Isa Abdullahi Yabo bisa wannan shiri, yana mai jaddada cewa manufar shi shine ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kai tsakanin matasa a jiha. Wasan mai cike da nishaɗi ya ƙare da can jaras 5-5. Makasudin shirya wannan shara da wasa shine domin sada zumunci kuma domin murnar zagayowa shekara rana ta matasa ta duniya, wanda shugabannin majalisar matasa ta reshen jihar Sokoto sun ka shirya. So shi yasa muka zo domin a sada zumunci sannan kuma a motsa jiki. Yanzu kuma zuwa labarun wasanni na Turai, inda kakar wasan ta shekara ta 2025 zuwa 2026 za ta fara. A gasar Premier ta Ingila, zakarun riko kungiyar kwallon kafa ta Liverpool za su fara kare kambunsu a daren yau a filin Anfield, inda za su kece reni da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth, tare da shirya wani girmamawa na musamman ga Diego Jota. A ranar Asabar, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa za ta fuskanci ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle, yayin da a ranar Lahadi shiryayyar wasa ta Lahadi za ta haɗa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal a filin Old Trafford. A La Liga ta Spaniya, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Girona za ta buɗe kakarta da karawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rayo Vallecano, sannan Villarreal za ta kece reni da Real Oviedo a wasan da zai shaida dawowar ɗan wasa Santi Cazorla. A Faransa kuwa, gasar Ligue 1 za ta fara ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Rennes tana karɓar bakuncin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympique Marseille a wasa buɗe wadda ake sa ran zai zafi. Daga wasannin tushe na Sokoto zuwa manyan matakan wasanni na Turai, ƙwallon ƙafa ya sake tabbatar da cewa yana magana da harshe, sha'awa da haɗin kai. Ibrahim Wada, labarun wasanni. Da kuma wannan ne labaran na wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mu yi sallama ga muhimmai daga kanunsu. Tun da farko kun ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da kwangilar gyaran wato masallacin Shehu da zai laƙume sama da naira biliyan 1. Haka ma kun ji cewa majalisar dokokin jihar Sokoto ta bayyana buƙatar da ke akwai na samar da hanyar da ta tashi daga gidan Madi zuwa Raka birni a ƙaramar mulkin Tangaza. Daga shi makon cewa ma'aikatan lafiya haɗin gwiwa da Helen Kira International za su yi ƙoƙari na yin haɗaka domin bunƙasa hanyoyin samar da abinci mai gina jiki a Sokoto. To madadin editan labaran Bashir Abubakar da ma kafatanin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar labaran, Aminu Alusin Amana suna na da na fassara na karantu, ke muku fata alheri. Assalamu alaikum. Losing 425.05 billion naira as